Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Thank you all very much for coming to this seminar on the subject of From Sradha to Prema. Спасибо большое вам всем за то, что пришли на наш семинар, в котором мы будем освещать весь путь преданного служения от Шрадхи до Премы. It is really a commentary on these two verses we've written up on the board here. Это своего рода комментарий на два стиха, которые вы видите сейчас на доске. It is a commentary in the form of a book by Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. Это комментарий, книга Шрилы Вишванаथा Чакраварти Такура. Yeah, in the form of a book. So the whole book is just a commentary on these two verses. Вся книга является комментарием на эти два стиха. So let us now chant these verses here. Давайте прочтем два стиха, написанные здесь. Can everyone see? Всем видно? Can you see? Видите? Yeah. Chut. Should we just adjust it a little? Slightly forward, maybe. Okay. And slightly. Еще поверните. Okay. Можно даже еще вперед. Хорошо. Достаточно. Упс. Ну да, больше поверну. А мне книжка на косой. Достаточно или трудно? Нормально. 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 Okay, here we go. Well, actually, this is a verse from Srila Rupa Goswami from Bhakti Rasamrita Sindhu. Эти стихи из Бхакти Расамрита Синдху, Шрила Рупа Госвами. And if you want to find this verse, it also appears, Prabhupada quotes it in the purport of Bhagavad Gita chapter 4 verse 10. Если вы хотите найти эти стихи, Шрила Прабхупада также цитирует их в комментарии к 10 стиху 4 главы Бхагавад-гиты. Ado Sradha Tata Sadhu Ado Sradha Tata Sadhu Sangota Bhajana Kriya Sangota Bhajana Kriya Tatonarta Nivritisya Tatonarta Nivritisya Tatonishta Ruchistata Tatonishta Ruchistata Ata Saktistato Bhavas Saktistato Bhavas Tata Prema Bhudanchati Tata Prema Bhudanchati Sadhakana Mayam Premna Sadhakana Mayam Premna Pradur Bhave Bhavet Krama Pradur Bhave Bhavet Krama Ado Sradha Tata Sadhu Ado Sradha Tata Sadhu Sangota Bhajana Kriya Sangota Bhajana Kriya Tatonarta Nivritisya Tatonarta Nivritisya Tatonishta Ruchistata Tatonishta Ruchistata Atasaktistato Bhavas Asaktistato Bhavas Tata Prema Bhudanchati Tata Prema Bhudanchati Sadhakana Mayam Premna Sadhakana Mayam Prema Pradur Bhave Bhavet Krama. Pradur Bhave Bhavet Krama. So maybe a couple of you can chant it. Может быть, пара преданных тоже сейчас прочитают эти стихи. Пожалуйста.
Adau Sradha tatar sadhu. Adau Sradha tatar sadhu. Sangodha bhajana kriya. Sangodha bhajana kriya. Tato narthani vitisya. Tato narthani vitisya. Tato nishtha ruchistataha. Tato nishtha ruchistataha. Sakti stato bhavas. Atha sakti sato bhavas. Prema vyudanchati. Tata prema vyudanchati. Sadakanam ayam prema. Sadakanam ayam prema. Pradurbhave bhavit krama. Pradurbhave bhavit krama. One Mataji. Adna, Кто-нибудь из Матаджи? пожалуйста. Adau Sradha tatar sadhu. Adau Sradha tatar sadhu. Sangodha bhajana kriya. Sangodha bhajana kriya. Tato narthani yatihsasya. Tato narthani vritisya. Tato nishkaru chistata. Tato nishtha ruchistata. Adha sakti stato bhavas. Atha sakti sato bhavas. Tata prebhakhi utanchati. Tata prema vyudanchati. Sadukhanam ayam prema. Sadhakanam ayam prema. Bhavet krama. Pradurbhave bhavet krama. Spasibo, очень хорошо. Translation. In the beginning, one must have a preliminary desire for self-realization. Вначале у человека должно быть предварительное желание самореализации. This will bring one to the stage of trying to associate with persons who are spiritually elevated. Это приведет человека к тому, что он попытается находить общение духовно возвышенных личностей. In the next stage, one becomes initiated by an elevated spiritual master. На следующей ступени человек получает посвящение от возвышенного духовного учителя. And under his instruction, the neophyte devotee begins the process of devotional service. И, следуя его наставлениям, преданный неофит начинает совершать процесс преданного служения. By execution of devotional service under the guidance of the spiritual master, Совершая процесс преданного служения под руководством духовного учителя, one becomes free from all material attachment, человек освобождается от всех материальных привязанностей attains steadiness in self-realization, и достигает устойчивости в самореализации. and acquires a taste for hearing about the absolute personality of Godhead, Sri Krishna. И обретает вкус к слушанию об абсолютной истине Бога Шри Кришны. This taste leads one further forward to attachment for Krishna consciousness, Этот вкус ведет его далее к привязанности к сознанию Кришны, which is matured in bhava, or the preliminary stage of transcendental love of God. которая достигает своей зрелости в бхаве или предварительной стадии развития трансцендентальной любви к Богу. Real love for God is called prema, the highest perfectional stage of life. Настоящая любовь к Богу называется према, которая является совершенной стадией жизни. So this is the translation of these two verses, which appears in that purport of Srila Prabhupada's to Bhagavad Gita chapter 4 verse 10. Такой перевод дает Шрила Прабхупада в своем комментарии к 10 стиху 4 главы Бхагавад-гиты. So here then, devotional service from the beginning to perfection is divided into 9 stages. Здесь преданное служение от своего начала до совершенства разделено на 9 ступеней. First is Sradha. Первая ступень – это Шрадха. Sradha basically means faith. Шрадха в основном значит вера. Although in this translation we just read, Srila Prabhupada describes it as a preliminary desire for self-realization. Однако в своем переводе Шрила Прабхупада
дает эквивалент этому слову как предварительное желание самореализации. Right. Then second stage is sadhu sangha. Вторая ступень это садху санга. On the basis of little faith or little desire for Krishna consciousness, one associates with devotees. На основе небольшой веры или желания обрести сознание Кришны человек начинает общаться с преданными. Then third stage is bhajana kriya, Третья ступень баджана крия, which means trying to seriously take up the process of devotional service. когда человек пытается серьезно воспринять процесс преданного служения. Fourth stage is anathanivriti, Четвертая ступень называется надханиврити. becoming freed from unwanted things. На этой ступени человек освобождается от всего ненужного. Fifth stage is called nishta, Пятая ступень называется ништа, becoming steady or fixed in Krishna consciousness. обретение постоянства или устойчивости в сознании Кришны. Sixth stage is ruchi, Шестая ступень ручи, a deep taste for Krishna consciousness. глубокий вкус к сознанию Кришны. Seventh stage is asakti, Седьмая ступень асакти, which means attachment for Krishna. что переводится как привязанность к Кришне. Then eighth stage is bhava, Затем восьмая ступень бхава, the preliminary stage of transcendental love for God. предварительная ступень трансцендентальной любви к Богу. And ninth stage is prema, И девятая ступень это према, pure love for Krishna. чистая любовь к Кришне. Now, just one interesting detail here is that we are basically practicing and trying to cultivate Krishna consciousness. Интересная деталь заключается в том, что мы с вами в основном пытаемся практиковать сознание Кришны. In a general sense, this is called sadhana bhakti. И в общем эти наши попытки называются садхана бхакти. Sadhana means practice. Садхана значит практика. Now, then there is, after you've practiced and you've become successful, then there is sadhya bhakti. Sadhya means perfect. Когда же вы практикуете и достигаете совершенства своей практики, это называется садья бхакти. Садья переводится как совершенный. So there's the practice, cultivation of devotional service, and then perfection. Итак, есть практика культивирования преданного служения и совершенство преданного служения. In terms of these 9 stages here, the first 7 are sadhana bhakti. Из 9 ступеней, о которых мы с вами говорим, первые 7 относятся к садхана бхакти. From Sradha to asakti is imperfect devotional service, or the practice and cultivation of devotional service. То есть с уровня шрады до уровня асадхи преданное служение считается несовершенным. На этих уровнях человек практикует или культивирует преданное служение. And then the last 2 stages mentioned here, bhava and prema, they are 2 stages or 2 levels of perfect devotional service. И высшие 2 ступени, бхава и према, являются совершенным преданным служением. So what levels are we on? На каких же уровнях находимся мы? Anyway, this book and this seminar is going to explore the different features of each of these levels one by one. Данная книга и наш семинар исследуют различные черты каждого из этих уровней, одного за другим. And we will see the different characteristics of these different levels. Мы с вами увидим различные характеристики этих уровней. And among other things, it will help us to understand what our position in Krishna consciousness is.
И кроме всего прочего, это поможет нам понять, какое положение в сознании Кришны занимаем мы. So let us go into it right now. Итак, давайте начнем прямо сейчас. As I said, this is according to the description given by Srila Vishwanath Chakravarti Thakur in his book Madhurya Kadambini. Как я уже сказал, мы будем следовать описанию процесса преданного служения, данного Вишванатхи Чакраварти Такуром в его книге Мадхурья Кадамбини. Madhurya means nectar. Мадхурья переводится как нектар. Kadambini means like a cloud, but not just a cloud, like a big cloud bank. Кадамбини переводится не просто как облако, но как целая гряда облаков. So Madhurya Kadambini then translates as a cloud bank of nectar. Таким образом, Мадхурья Кадамбини переводится как скопление облаков нектара. So we are hoping to drown in this nectar. И мы надеемся утонуть в этом океане. This is Krishna consciousness. Таково сознание Кришны. Some people give lessons to swim so you don't drown. Некоторые люди обучают других плавать, чтобы те не утонули. We give lessons so you will drown. А мы даем такие уроки, чтобы человек научился утонуть In the ocean of nectar. в океане нектара. So, we can't read the whole book, all the words. Мы не сможем с вами прочесть всю книгу от первого до последнего слова. But we will take out the main points as they appear. Но мы с вами изучим главные положения по мере ее развития. So now, the book begins with Vishwanath Chakravarti Thakur is explaining that Krishna is independent. Книга начинается с того, что Вишванат Чакраварти Такур объясняет, что Кришна абсолютно независим. He appears in this world when he likes. Он является в этот мир, когда он захочет. And when he appears here, he does what he likes. И когда он является здесь, он делает то, что он захочет. And when he's finished doing what he wants, he just goes back to Goloka Vrindavan. И когда он заканчивает делать то, что ему угодно, он возвращается на Галоку Вриндаван. That is very different from us. Это очень отличается от нас. Now, Krishna, in this sense, is called Avatar, which means he who descends. В этом смысле Кришна называет аватары, что переводится как тот, кто не сходит. So he descends from Goloka to this world. Он не сходит с Галоки в этот мир. We have also descended from Goloka to this world. И мы тоже снизошли с Галоки в этот мир. Uh-huh. So does this mean we are also avatars? Значит ли это, что мы тоже являемся аватарами? Что вы думаете? The Ivan avatar. Или, Volody avatar из Иркутска. Anyway, the thing is, Krishna descends, we have fallen. Дело в том, что Кришна не сходит, а мы падаем. There is a big difference. Есть большая разница. You can descend down the stairs very nicely. Можно сойти по лестнице вниз. Or you can fall down the stairs. Или можно упасть с нее. It may be quicker. Это, возможно, быстрее. But it is not a good idea because you will get hurt and you will look stupid. Но спускаться по лестнице так недостаточно хорошая идея, поскольку вы либо поранитесь, либо просто будете глупо выглядеть. So Krishna descends into this world in his transcendental body.
Кришна не сходит в этот мир в своем трансцендентальном теле. In Bhagavad Gita chapter 4, verse 6, Lord Krishna describes this. В 6 стихе 4 главы Бхагавад-гиты Господь сам описывает это. Четыре шесть, что это Bhagavad Gita, что, 4, 6. Нет, 4, 7. Nice try. Хорошая попытка. Аджо, Пи, давайте. Аджо писана вяяна, бутанам ишваро писам, пракритим свам аваштабья, sambhavam yatma mayaya. Krishna says there, although I am unborn and my transcendental body never deteriorates. Хотя, Кришна говорит в этом стихе, хотя я не рожден, и мое тело не подвержено увяданию. And although I am the Lord of all living beings, И хотя я являюсь Господом всех живых существ, I still appear in this material world from time to time. все же я являюсь в этом материальном мире из века в век. In my original transcendental form. В своей изначальной трансцендентной форме. So we have our bodies now, but they are not eternal and they are not very nice actually. У нас есть сейчас тела, но они не вечные, и они недостаточно хороши. And as you get older, that will become more and more clear to you. И когда вы будете стареть, это будет все более и более очевидно для вас. Interesting experience. Это очень интересный опыт. But Krishna comes in this eternal, transcendental body. Но Кришна не сходится в вечном трансцендентном теле. He comes independent of the laws and conditions of this world. Его нисхождение абсолютно независимо от законов и условностей этого материального мира. And then when he is here, he acts independently. И когда он находится здесь, он действует также абсолютно независимо. When Krishna spoke Bhagavad Gita, he was, about almost 90 years old. Когда Кришна рассказывал Бхагавад-гиту, ему было уже около 90 лет. Смотрите, пожалуйста. Does that look like a 90-year-old person? Похож он на 90-летнего здесь? No. So this is Krishna in his transcendental form. Таков Кришна в своей трансцендентной форме. And whatever he did, there was no karma. Что бы он ни делал, он не получает никакую карму. And finally, after some time, he just decided to go back to Godhead and he just went. В конце концов, через какое-то время он решил вернуться в духовный мир и просто ушел туда. And we can't do things like that. Мы не можем это сделать. You know, we are all here, we're all in Krishna consciousness because, at least to some degree, we have got the idea we should go back to Godhead. Все мы находимся с вами здесь в сознании Кришны, потому что у нас есть мысль о том, что неплохо было бы уйти назад, обратно к Богу. But it is not so easy to go back to Godhead. Но для нас это не так-то просто сделать. So you've got to chant 16 rounds a day minimum. Надо, по крайней мере, 16 кругов Махамантры в день повторять. Sometimes it's not so easy for some devotees. Иногда для некоторых преданных это совсем непросто. Anyway, for Krishna, all these things are just so easy, completely simple. Но для Кришны все это очень просто. So this is the first point then, that Krishna is independent within this material world. Итак, первое, что мы должны уяснить, что Кришна абсолютно независим в этом материальном мире. Then the next point is that his own personal internal potency is also independent. Второе, это что его собственная внутренняя энергия также абсолютно независима. And that spiritual energy manifests
in the form of bhakti or devotional service. И эта духовная энергия проявляется в форме бхакти или преданного служения. Yeah, we are practicing devotional service, and it is not a material activity. Мы практикуем преданное служение, и это не является материальной деятельностью. We are chanting Hare Krishna, and it is not a material activity. Мы воспеваем Харе Кришна, и это не является материальной деятельностью. Hare Krishna is not just some popular type of worldly song. Харе Кришна — это не просто какая-то популярная мирская песня. Many years ago, we met George Harrison and spoke with him for some hours. Много лет назад мы встречались с Джорджем Харрисоном, и у нас состоялась многочасовая беседа. He was explaining how he got into chanting Hare Krishna. Он объяснял нам, как он проникся воспеванием Харе Кришна. He said he had been to India before, Он сказал, что еще раньше он ездил в Индию, so he heard about Hare Krishna. и он слышал о Харе Кришне, Then he came back, потом вернулся, and him and John Lennon one day were on a yacht trip in the Mediterranean. и однажды он и Джон Леннон отправились в путешествие по Средиземному морю на яхте. And one morning they woke up and they just somehow decided they wanted to chant Hare Krishna. Однажды утром они проснулись, и как-то им в голову пришло, не повоспевать ли нам Харе Кришна. And they picked up their guitars Они взяли свои гитары and they started singing Hare Krishna. и начали петь Харе Кришна. It was 7 o'clock in the morning. Было 7 утра. It is a bit of a long story, Это довольно долгая история. but they got into it so much. They continued without stopping till 5 o'clock the next morning. Но они так сильно погрузились в воспевание, что продолжали воспевать без остановки до 5 часов следующего утра. 22 часа. Without stopping. Без остановки. And George Harrison said, the experience was so powerful. И Джордж Харрисон сказал, что опыт был настолько мощным, It convinced him this Hare Krishna is the best. что он был убежден, что Харе Кришна — это самое лучшее. So I asked him, what would it have been like if you had sung a Beatles song for 22 hours? Тогда я спросил его, каково было бы вам воспевать одну из ваших собственных песен 22 часа? And I mentioned a particular one of the very, very popular Beatles songs. Я упомянул одно из самых популярных песен Beatles. Слышали о Beatles? Yes. Yeah. Okay. So there's one very famous song of theirs. У них есть одна очень популярная песня. I want to hold your hand. I wanna hold your hand. Я хочу держать тебя за руку. Слышали? Да. Да, нет. If you didn't hear it, don't worry, you didn't miss much. Если не слышали, не волнуйтесь, вы немногое потеряли. But in its day, it was just massively popular. Но в те времена она была очень популярна. So anyway, I asked him, what would it have been like if you had sung that song, I want to hold your hand, for 22 hours? Так или иначе, я спросил его, что бы было, если бы вы стали воспевать эту песню 22 часа. And he thought for a couple of seconds, Он пару секунд подумал, and then he laughed, потом рассмеялся, and then he referred to another very popular Beatles song. и ответил словами другой, тоже очень популярной песни Beatles. He said, well, I think it would have been a hard day's night. Сказал, я думаю, что это был бы вечер тяжелого дня. Песня Hard Day's Night. Слышали? Yes. Да, нет, да, нет. Well, if you didn't hear it, you really didn't miss much. Но если вы ее не слышали, то вы точно многого не потеряли. But basically it's saying, you know, life is tough. В основном мне поется о том, что жизнь тяжела. So in other words, he was saying,
If we had sung that Beatles song for 22 hours, it would have been tough. Другими словами, он сказал, что если бы им пришлось петь песню Beatles 22 часа подряд, это было бы тяжело. So, but anyway, we chant Hare Krishna, and so many of us have been chanting Hare Krishna for many years. Мы с вами воспеваем Харе Кришна, некоторые из нас делают уже это много лет. And at least if we try to chant it nicely, it is very nice. И по крайней мере, если мы пытаемся делать это правильно, мы испытываем удовольствие. And you can go on and on. И можем продолжать и продолжать. And it is not that after a little while you ask the people, okay, enough Hare Krishna, what's the next mantra? И невозможно представить себе такое, что через какое-то время мы начинаем спрашивать, ну ладно, хватит Харе Кришна, какая следующая мантра? Hare Krishna has been top of the transcendental pops for many thousands and millions of years. Харе Кришна мантра держит верхнюю позицию в топ-чатах ведических мантр уже многие тысячи лет. Yeah, look at me, I've been chanting every day for hours, every day for almost 40 years. Посмотрите на меня, я каждый день воспеваю много часов, уже практически 40 лет. And Aditi Dukkha Prabhu, я не знаю, сколько лет, но treats it pet, или, я не знаю, много. No, it's anyway, many years, and he's still in ecstasy. 28 лет, и он все еще в экстазе. Because it is spiritual, it is not material. Поскольку это духовный звук, а не материальный. And as such, it is independent of the normal considerations of material life and material experience. И поэтому он абсолютно независим от обычных явлений этого материального мира и обычного опыта, который мы можем здесь получить. Right. So like Krishna is not under the laws of material nature, bhakti, devotional service, is not under the laws of material nature. Поэтому бхакти, подобно Кришне, не попадает под влияние законов материальной природы. So now, Vishwanath Chakravarti Thakur then raises the question, how does a person who is completely on the material platform, how do they get bhakti? И тогда Вишванат Чакраварти Такур поднимает вопрос, как человек, находящийся полностью в материальном сознании, может получить бхакти. They're in a completely material condition. Человек может быть полностью материально обусловлен. Bhakti is completely non-material. It is completely beyond matter. Но бхакти абсолютно нематериально и находится выше материи. So how does such a person get bhakti and become a devotee? Как же обычный человек может получить бхакти и стать преданным? And Vishwanath Chakravarti Thakur suggests a number of possible answers to that question. Вишванат Чакраварти Такур дает несколько возможных ответов на этот вопрос. First one is maybe through some material pious activity. Сначала он говорит, что возможно это происходит благодаря какому-то виду материальной благочестивой деятельности. I don't mean like Food for Life. Я не имею в виду Food for Life. Food for Life, we're helping the poor people in many cases. Food for Life — это программа, в которой мы помогаем бедным людям. But the food is prasadam, it is spiritual. Но пища — это прасад, она духовна. And there are many people in the world, they also distribute food, but it is ordinary material food.
Есть много людей в мире, которые распространяют пищу, но их пища обычная материальная пища. Yeah, like Mother Teresa. Did you ever hear of Mother Teresa? Как мать Тереза, вы, возможно, слышали о ней? Слышали? She died a few couple of years ago, something. Она умерла пару лет назад. She was living in Calcutta, Она жила в Калькутте. and she would take into her place poor people who were about to die. Она собирала в своем приходе людей, которые уже должны были умереть. And she would try to look after them so they could die in a dignified way and not just die in the street. Она пыталась заботиться о них, чтобы они умирали в хороших условиях, а не просто где-то на улице. And she would take them in and feed them. Она принимала их у себя и кормила их. She would feed them meat. И кормила их мясом. Hare Krishna. Не очень хорошо. Anyway, so this is material pious activity. Это материальная благочестивая деятельность. Or, people try to educate the people in the very poor countries like in Africa. Другие люди пытаются дать образование жителям бедных стран, таким как Африка. Or sometimes they provide clothes for people who don't have clothes. Иногда они раздают одежду тем, кому ее не хватает. Sometimes they build hospitals. Иногда строят больницы, And poor people can come free of charge. куда люди могут обращаться бесплатно. So this is all material pious activity. Все это материальная благочестивая деятельность. Понимаете, да? So, what do you think? That as a result of your doing your good, pious, material activity, as a result, could you get bhakti? И как вы думаете, в результате материальной благочестивой деятельности можете ли вы получить бхакти? Что вы думаете? Who thinks yes? Кто думает, что это возможно? Одна. Еще. Только одна. Who thinks no? А кто думает, что это невозможно? Acha, okay. Who doesn't know what to think? А кто не знает, что думать? Anyway, okay. So the thing is this, that generally, through doing those pious activities and helping the poor people and all that, you'll get good karma. В результате того, что мы совершаем благочестивую деятельность, помогаем людям, мы обретаем хорошую карму. You may go to the heavenly planet. В результате этого вы можете отправиться на райские планеты. You may suddenly get a lot of money. Неожиданно получить большую сумму денег. Or something like that. In your next life, you may be born in a rich, powerful family. В следующей жизни вы можете родиться в богатой и могущественной семье. This is good karma. Это хорошая карма. Right. So, but now the thing is that bhakti, devotional service, is completely spiritual. Но дело в том, что бхакти, преданное служение, абсолютно духовно. It has nothing to do with anything material. И не имеет никакого отношения к чему бы то ни было материальному. And all those different pious activities we mentioned, they are all strictly material. Вся эта деятельность, благочестивая деятельность, о которой мы говорили, абсолютно материальна. So that which is material cannot generate something which is spiritual. И нечто материальное не может произвести нечто духовное. Just like if you have some apple seeds, Например, если у вас есть яблочное семечко,
maybe 1 million apple seeds, Пусть у вас даже будет миллион яблочных семечек, and you plant those seeds, и вы посадите все эти семечки, how many mango trees will you get? сколько у вас вырастет манговых деревьев? Одно. Почему? Because there was one mango seed which sneaked in. Получается, что у вас там одно манговое семечко пробралось в миллион яблочных. Is that what you're suggesting? Это то, что вы предлагаете. Because mango seeds big, it's like that. Манговые семечки большие, вот такие примерно. Apple seed is small. А яблочные маленькие. So we do not expect that if out of 1 million seeds, every single one is actually an apple seed. We do not expect that you will get even one mango tree. И мы не можем ожидать, что если весь миллион наших семечек действительно яблочный, то у нас вырастет хотя бы одно манговое дерево. Что вы думаете? Does that sound reasonable? Да, в этом есть смысл? Нет? Yes. Okay. Or maybe one orange tree? Или может ли вырасти у нас одно апельсиновое дерево? What about one banana palm? Или банановая пальма? No, because apple seeds are such things, they can only produce apple trees. Этого не может произойти, потому что яблочные семечки – это то, из чего произрастают только яблони. So like this, the point here is that something material cannot produce something which is spiritual. Поэтому ничто материальное не может произвести нечто духовное. Because they are just two totally different things. Поскольку это абсолютно разные категории. So therefore, Vishnu Chakravarti Thakur says, no, it is not possible that as a direct result of material pious activities, someone will receive pure, transcendental devotional service. Поэтому Вишну Чакраворти Тхакур говорит, что абсолютно невозможно человеку в результате материально-благочестивой деятельности получить нечто духовное. Then he suggests a second thing. Затем он делает второе предположение. What about luck? Как насчет удачи? You're just walking in the street. Вы просто идете по улице, and something just happens. Вдруг что-то происходит. And there is no cause, it is actually luck. И в этом нет никакой причины, это просто удача. What do you think of that? Как думаете, может такое произойти? Да. Можно? There is a problem with this idea. С этой идеей есть определенная проблема. That there is no such thing as luck. Она заключается в том, что в действительности нет такого явления, как удача. Luck does not exist. Удачи не существует. There is only good karma and bad karma. Есть только хорошая карма и плохая карма. And if someone is walking down the street and suddenly a whole lot of money just falls on them, если человек идет по улице и на него вдруг сваливается огромная сумма денег, then they may say, this is luck. Он может сказать: о, какая удача. But actually it is not luck, it is their karma. Но это не удача, это просто их карма. Somehow in the past they did something very pious, for which the result was to be they would suddenly get a lot of money. В какой-то прошлой жизни человек совершил благочестивую деятельность, результатом которой явилось то, что в этой жизни он получил большую сумму денег. So
they, when it happens, they may not know how is this happening. Когда это происходит, человек может абсолютно не иметь представления о том, почему это произошло. It was some previous lifetime, perhaps, they did that good activity. Может не помнить, что, возможно, в своей прошлой жизни он совершил какие-то благие поступки. But now they get the result. И сейчас просто получил результат. Actually, it is because of their karma. И это просто их карма. And some people, suddenly, they lose some money. Иногда люди неожиданно теряют деньги. There was one man, he was the richest man in Europe. Был один человек, который был самым богатым человеком в Европе. He was living in Germany. Он жил в Германии. Then a few years ago, there was some big financial crisis. Несколько лет назад произошел очень большой финансовый кризис. And he had, before the crisis, he had about 10 million euros. До кризиса у него было примерно 10 миллионов евро. Then the crisis happened, and within a few days, he had minus 1 billion euros. И потом произошел финансовый кризис, и в течение нескольких дней он потерял 1 триллион евро. Миллиард, извините. Milliard. Yeah. And he committed suicide. И он совершил самоубийство. So, some might say it was luck, or it was just how the financial system works. Кто-то может сказать, что это просто неудача, или что это следствие финансовых событий. But we say no, it was his karma. Но мы говорим, нет, это его карма. From the richest man in Europe to the poorest man in Europe. Он был самым богатым человеком в Европе и стал самым бедным человеком в Европе. I don't think anyone here has 1 billion euros. Я не думаю, что у кого-то здесь есть миллиард евро. Adi? Передва? But none of us owe 1 billion euros. Ни у кого из нас нет миллиарда евро. So he became poorer than all of us, or poorer than anyone. Он стал таким образом беднее любого из нас, беднее, чем любой другой человек. So there is no such thing as luck. It does not exist. Итак, такого понятия, как карма, не существует. Ой, извините, удача. There is only karma. Есть только карма. Yeah. So this idea then that a person gets bhakti just through luck is also rejected. Итак, мы должны отвергнуть идею, что человек может получить бхакти просто благодаря удаче. Then the next suggestion is maybe by Krishna's mercy. Следующее предположение, возможно, это происходит благодаря милости Кришны. Oh, this sounds better, doesn't it? Звучит лучше, правда? Does it sound better? Yes. Да. Да. Who would not agree with this? Кто с этим не согласится? Okay, so Vishwanath Chakravarti Thakur says no. Вишна Чакраварти Тхакур говорит нет. People who are completely materialistic do not get bhakti even by Krishna's mercy. Абсолютные материалисты не получают бхакти даже по милости Кришны. And he quotes Bhagavad Gita, chapter 9, verse 29. Он цитирует 29 текст 9 главы Бхагавад-гиты. 9:29, пожалуйста. Что это? Само... Хам сарвабхутишу. Okay, громко. Samoham sarvabhuteshu na me dveshosти na priya ye bhajanti tamam bhaktya
Mai te shichabhyaham. Krishna in this verse is talking about two types of people. В этом стихе Кришна описывает две категории людей. In the first two lines, he's talking about non-devotees. В первых двух строках он говорит о непреданных. And the last two lines, he's talking about devotees. А в последних двух о преданных. And then he is explaining how he relates with these two categories. В этом стихе он объясняет, как он взаимодействует с двумя этими категориями. With the non-devotees, samoham sarvabhuteshu, Krishna says, I am equal to everyone. Что касается непреданных, Кришна говорит, что он равен по отношению ко всем. Name dveshasti, I don't dislike anyone. Я не отношусь к кому-то с пренебрежением. Na priyaha, no one is dear to me. И не отношусь ни к кому с любовью. Samoham, literally it means I am the same to everyone. Самахам буквально переводится как «я равно отношусь ко всем». He just sees everyone gets their karma. Он просто следит за тем, чтобы каждый получал свою карму. You've got good karma, you're to get something good, Krishna sees you get it. Если у вас хорошая карма, и вы должны получить ее хорошие плоды, Кришна позаботится о том, чтобы вы их получили. You've done something bad, you have bad karma, Krishna sees, you get it. Если вы сделали что-то плохое и должны получить результаты этой плохой кармы, Кришна проследит, чтобы вы получили их. This is a very important point. Krishna has no favorites at all with people who are on the material platform. Это очень важный момент. Кришна не отдает никакого предпочтения ни одному человеку, находящемуся на материальном уровне. But then he talks about the devotees. Но потом он говорит о преданных. Ye bhajanti tamam bhakcha. Anyone who renders service to me in devotion. Но тот, кто совершает служение мне в преданности, Mai te teshu chapi aham. They are friends to me. такой человек мой друг, They are in me. он во мне, And I am a friend to them. и я его друг. So in other words, Krishna gives special mercy to his devotees. Другими словами, Кришна проливает особую милость на своих преданных. And in order to make this very clear, he then speaks in the next verse, chapter 9, verse 30. И чтобы сделать это абсолютно ясным, Кришна произносит следующий 30 стих 9 главы. Apichet suduracharo bhajate mam ananyabhak sadhur eva samantavya samyagvya vyasato hisa. That even if my devotee commits some abominable activity, Даже если мои преданные совершают самый отвратительный поступок, he must still be considered saintly. его все равно следует считать святым, Because he's properly situated in his basic determination to be a devotee. потому что он полностью утвержден в вере и в своей преданности. So if a non-devotee does some abominable activity, Если не преданный совершит какой-нибудь отвратительный поступок, they go to hell. он отправится в ад. It is not nice. И это совсем неприятно. It is shocking what happens to them. Это просто шок, что может произойти с таким человеком. Read about it in the last chapter of the 5th canto of Srimad Bhagavatam. Почитайте об этом в последней главе 5-й песни Шримад Бхагаватам. But if Krishna's devotee somehow does the same terrible thing, Но если преданный Кришне каким-то образом совершит точно такой же отвратительный поступок, what happens to him? что с ним произойдет? Sadhur eva. He must be considered saintly. Его также надлежит считать святым. And Krishna goes on to say that he
quickly becomes righteous and then attains lasting peace. Кришна далее говорит, что такой человек очень быстро обретает благочестие и достигает высшего покоя. So when someone is a devotee, Krishna gives so much mercy in so many ways. Таким образом, когда человек является преданным, Кришна проливает на его свою милость. But when people are not devotees, he doesn't involve himself. Но когда люди не обладают преданностью, Кришна не вмешивается в их дела. Let Yamaraj deal with them. Пусть Ямарадж с ними разбирается. And Krishna just makes sure they get what they deserve according to their karma. И Кришна лишь следит за тем, чтобы они получили то, что заслуживают в соответствии со своей кармой. So Vishwanath Chakravarti Thakur rejects this idea that someone, complete materialist, may get bhakti even by the mercy of Krishna. Итак, Вишванат Чакраварти Тхакур отрицает идею, что материалист может получить бхакти даже по милости Кришны. Some people are walking down the main street of Irkutsk. Какой-то человек идет по главной улице Иркутска. Как зовут? Главная улица? Ленинский. Ленин. Да, экстаз. Ленин экстаз. So people are walking down the street and Krishna is watching. И вот человек идет по улице Ленина, Кришна смотрит на него. And they are just ordinary conditioned souls. Такие люди, это обычные обусловленные души. And Krishna is watching and he says, okay, I'm going to give him Krishna consciousness. Кришна смотрит на них и думает, ну ладно, дам-ка им сознание Кришны. And the others, too bad. А остальные недостойны этого. Krishna does not work like this. Кришна так не действует. So then, how do people get bhakti? Так как же люди обретают бхакти? I see Angira Muni Prabhu is here to do his seminar. Я вижу, что Ангира Муни Прабху уже пришел, чтобы провести свой семинар. We will leave you in suspense till tomorrow. We will leave them in suspense. И мы поэтому оставим вас в догадках до завтра. Okay. But tomorrow we will explain very clearly how people, or how Vishwanath Chakravarti Thakur says, people, materialistic people, get bhakti and become devotees. И завтра мы вам очень ясно объясним, как говорит Вишванат Чакраварти Тхакур, люди обретают бхакти и становятся преданными. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki. Шила Бхакти Чайтанья Свами Махарадж ки.